আমরা সবাইকে মিউট করে দিলে বোধহয় ভালো হয়। ইব্রাহিম স্যার। হ্যাঁ, সরি স্যার। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক মন্ডলী ও প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সন্ধ্যা। নর্দার্ন বিজনেস স্কুল কর্তৃক আয়োজিত স্ট্র্যাটেজিস ইউজ বাই বাংলাদেশ প্লাস্টিক সেক্টর বিষয়ক এই ওয়েবিনারে আমি বেনজির রহমান, সহকারী অধ্যাপক, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে আমাদের সাথে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর আনোয়ার হোসেন, মাননীয় উপাচার্য, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। এই আয়োজনটির সভাপতিত্ব করছেন প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম, মাননীয় উপ উপাচার্য, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রের একটি অন্যতম ক্ষেত্র। দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে এবং কর্মসংস্থান বাড়াতে এই সেক্টরটির ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই ক্ষেত্রটির অনেক তথ্যই আমাদের অনেকের কাছে, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কাছে অজানা। তাই প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রির স্ট্র্যাটেজিক পলিসিস এবং ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে অবগত করতে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন এই ইন্ডাস্ট্রির একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, মিস্টার রিয়াদ মাহমুদ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ন্যাশনাল পলিমার। স্যার, আমি শুরুতে অনুরোধ জানাচ্ছি ডক্টর জাভেদ মাহমুদ স্যার, বিভাগীয় প্রধান, ব্যবসায় অনুষদ, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, স্যারকে স্বাগত বক্তব্য প্রদানের জন্য। ডক্টর জাভেদ মাহমুদ স্যার। Thank you, Benazir Rahman. Chief guest of this evening's program, Professor Dr. Anwar Hussain, Vice Chancellor, Northern University, Bangladesh, the respected chair, Professor Dr. Nozrul Islam, Pro Vice Chancellor, NUB, keynote speaker, Mr. Riyad Mahmood, Managing Director, N-Poly Group of Companies, my dear colleagues and dear students. আমি কয়েকটা নাম উল্লেখ করব এখন। এই নামগুলো আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। স্টিভ জবস, ফাউন্ডার অফ অ্যাপল; বিল গেটস, ফাউন্ডার অফ মাইক্রোসফট; পল অ্যালেন, co-founder of Microsoft; মাইকেল ডেল, ফাউন্ডার অফ ডেল কম্পিউটার্স; এবং মার্ক জাকারবার্গ, ফাউন্ডার অফ ফেসবুক। এনাদের মধ্যে মিল আছে, বেশ কিছু মিল আছে। একটা মিল তো আমরা জানি, ওনারা হচ্ছেন যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ইন দ্য ফিল্ড অফ এন্টারপ্রেনিউরশিপ। এক একজন একেবারে মানে বলে শেষ করা যাবে না কত বড় এন্টারপ্রেনিউরশিপ। বাট ওনাদের মধ্যে আরেকটা মিলও কিন্তু আছে, ওনারা কিন্তু সবাই কলেজ ড্রপ আউটস, কেউ কিন্তু কলেজের গন্ডি পার হয়নি। সুতরাং এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কি এন্টারপ্রেনিউর হতে হলে আমাদের কি পড়াশোনার দরকার হয় না? এই প্রশ্নটা কিন্তু জাগে। এবং সেখান থেকে কিন্তু আরেকটা প্রশ্নও জাগে যে ক্যান উই অ্যাকচুয়ালি টিচ এন্টারপ্রেনিউরশিপ ইন দ্য ক্লাসরুম, নাকি এটা নিয়েই জন্মাতে হয়, এটাকে শেখাতে পারি নাকি আমরা? আজকে যিনি আমাদের স্পিকার আছেন, মিস্টার রিয়াদ মাহমুদ, উনি কিন্তু হাইলি এডুকেটেড, আমি বলবো উচ্চ শিক্ষিত। উনি ইউএস এর একটা নামকরা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত একটা ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস এট অস্টিন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন। উনি ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া থেকে MBA করেছেন। হি ইজ অ্যান একাডেমিক। তিনি কিন্তু IBA তে ক্লাস নেন, তিনি বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে গেস্ট লেকচারার হিসেবে ক্লাস নেন, এবং এন্টারপ্রেনিউর হিসাবেও উনি কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন, আমরা বলতে পারি। N-Poly গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর উনি বর্তমানে MD। ওনার কাছ থেকে আমরা আজকে শুনবো যে হাউ স্ট্র্যাটেজি ক্যান বি ইউজড ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। তার মানে এখানে কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি যে ইয়েস, এন্টারপ্রেনিউরশিপ ক্যান বি টট ইন দ্য ক্লাসরুম। হ্যাঁ, আমরা আপনাদের ক্লাসরুমে যা শিখাই সেটার অ্যাপ্লিকেশন ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, এই জিনিসটাই উনি আজকে তুলে ধরবেন আমাদের সামনে। সুতরাং বেশি কথা না বাড়িয়ে, let me welcome you all to what promises to be a very interesting evening. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার স্বাগত বক্তব্যের জন্য। এই পর্যায়ে আমি আমাদের আজকের প্রধান অতিথি প্রফেসর ডক্টর আনোয়ার হোসেন, মাননীয় উপাচার্য, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। স্যার, স্যারকে আনমিউট করতে হবে কাইন্ডলি। Thank you. Am I audible now? Yes, sir. Thank you. Good evening, honorable
chair of the session, Professor Dr. Nazrul Islam, Vice Chancellor, Northern University, Bangladesh. Respected keynote speaker of this evening's webinar, Mr. Riyad Mahmood, Managing Director of N-Poly, Head of the Business School, Dr. Javed Mahmood, and Najir Rahman, my other colleagues, and my dear students. Good evening and welcome to you, a very interesting session where you can learn from a practical leader in the enterprising field. Polymer industries and plastics and other things, people say that we normally say that some products have got a life cycle. It might be 5 years, it might be 6 years. And in Tom Peters' article paper, he wrote that currently most of the products are having much shorter life scale because of the innovation, because of the disruption that we are talking about in the production process. New items, new things are coming. So innovation definitely comes from the far side people who see the opportunity in the market and come up with a product that is going to help the people in solving their problems. Because we know by definition, every product is a problem solver. And in that definition, you can fit in the product which is of high demand. Plastic and other things, it started for a few decades before, and it has become such a huge product all over the world. You cannot think of modern living without plastic and plastic things. Although recently there is a strong wind blowing against this industry with regard to its environmental hazard, and because it is not biodegradable. So whenever we see that some industries are sunset industries, like tobacco industries, cigarette industries, and they try to go for some other innovative process through which they can come back with the demand. So this also happened in the plastic sector and the industrial sector, that you come back with new ideas, new product, new utilization of the product itself. And that's where you survive. And I hope our honorable guest speaker will throw the light on that. What is the current situation of the plastic industry so far in the context of Bangladesh? What will be the future challenges? What will be the future opportunities? And what is there to make, as Benjir has already said, how to become an entrepreneur with a very rich academic background. Since I'm a teacher, I will never downplay the role of the university and the teachers. So far in making any skill you talk about, I believe that entrepreneurship is also a skill. It is not something that people are born with. There might be some acumen that you can have, some better advantage. But the basic process, whether you learn from a teacher or from the environment or from the market or from your association, the teacher is always there. With these few words, I welcome Mr. Riyad Mahmood to take up his session, and will be patiently sit back and relax to enjoy a very powerfully structured, delivered lecture. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এবার কিনোট স্পিচ শোনার পালা। প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানার আগে আসুন আমরা সবাই পরিচিত হয়ে নিই আজকের কিনোট স্পিকারের সাথে। মিস্টার রিয়াদ মাহমুদ ব্যবসায়িক জগতের এক সফল উদ্যোক্তা। 1994 সালে অস্টিনের ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি 1999 সালে অস্ট্রেলিয়ার বেলমোর ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার একাডেমিক ডিগ্রি অর্জন শেষে তিনি সিডনি, লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে সাফল্যের সাথে কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি 2007 সালে বোর্ড অফ ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ এর পরিচালক পদে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে 2009 সালে তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি N-Poly গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। পাশাপাশি তিনি আরো কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং সাফল্যের সাথে সেগুলো পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রথম লিড গোল্ড সার্টিফাইড শতভাগ রপ্তানিমুখী ফুটওয়্যার
factory, Shuniverse Footwear Limited. তিনি ডায়মন্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্বরত এবং গ্যাসকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিস কোম্পানির স্বত্বাধিকারী। মিস্টার রিয়াদ মাহমুদের আরেকটি পরিচয় হলো তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএতে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্স এর মাস্টার্স লেভেলের কোর্স পড়িয়ে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ এর বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও কোরিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য এবং এফবিসিসিআই এর জেনারেল বডি মেম্বার। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং জর্জিয়ার পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত জর্জিয়ার অনারি কনসাল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি আমেরিকান সোসাইটি ফর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এরও সদস্য। স্যার, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আমাদের মাঝে আপনাকে পেয়ে। আমি এই পর্যায়ে রিয়াদ মাহমুদ স্যারকে অনুরোধ করব তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য। স্যার, ওভার টু ইউ। স্যার, কাইন্ডলি আনমিউট yourself. Assalamu alaikum and good evening. Honorable Chief Guest, Professor Dr. Anwar Hossain, Vice Chancellor, Northern University, Bangladesh. Shammanito Shabhapati, Professor Dr. Nazrul Islam, Pro Vice Chancellor, Northern University. Dean School of Business, Northern University, Dr. Javed Mahmood, Ms. Benazir Rahman, and present audience. Thank you very much for inviting me here today. It's a great honor for me, of course, to be present at this August forum. Okay, ঠিক আমাদের মিস বেনজির যে ভয়টা পাচ্ছিলেন তাই আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছিল। Anyway, we are lucky that we are back online. Ms. Benazir, Yes, sir. can you allow me to share my screen? Sure, and then sir. I can proceed. Thank you. Sure, sir. Thank you. Okay. Abdullah sir, kindly. You see, ladies and gentlemen, I have a few slides for you this evening, 5 or 6 slides. Now, my slides usually are not too flowery or very. You can share it. দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা? Not yet, sir. Not yet. It's still এখনো দেখা যাচ্ছে না স্যার। মেবি শেয়ার হয়নি স্যার এখনো। Hold on. আপনাদের ওইখান থেকে কি শেয়ারের ইয়ে করা যেতে পারে? Option. সিকিউরিটি আছে। I already give you the option. You already gave me the option. আচ্ছা। Start share. আচ্ছা। Okay, hold on. আপা, আমি কি আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে পারি আপনার কাছে যে কপিটা আছে সেটা শেয়ার করার জন্য? স্যার, পাওয়ার পয়েন্ট কি আমাদেরকে জাভেদ স্যারের কাছে কি আছে? আমাকে দিলে আমরা করতে পারবো স্যার। আমি আপনাকে দিয়েছিলাম আপনার ইমেলে। ওকে স্যার, শিওর। আমি ইয়ে দেখতে পাচ্ছি না, আমি এখানে স্যার আপনার ওখানে জাস্ট শেয়ার স্ক্রিনে বাটনটা ক্লিক আমাকে করলে 2 মিনিট টাইম দেন স্যার, আমি দেখছি। আমি কিন্তু দিচ্ছি, কিন্তু কোনো কারণে এটা হচ্ছে না। I've done it many times before, but I don't know whether there's an IT problem or not. But however, আপনি যদি আসেন, আমি জাস্ট একটু ইন্ট্রোডাক্টরি একটু কিছু কমেন্টস দেই। However, রাইট স্যার, আপনি ইন্ট্রোডাক্টরি মানে আমি জাস্ট নিয়ে আসছি স্যার। Sure, আপনি নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, you see, ladies and gentlemen, as I was saying that we would like to concentrate today on rather more information. It should be an exchange, but not the illustration of a very flowery presentation. So usually my slides are fairly simple. They are black and white and they are quite focused. So if you have to forgive me if you are expecting a flowery presentation, but let us begin. You see, the topic today is strategies used in our country in the plastic sector. Now, of course, when we are going to talk about strategy, we are all what do you call? We are all academics here, academic students here. We know that at any level,
is basically at least one semester course. So it's very difficult for us to cover all the strategic issues within 30 minutes, but I'll try my best. You see, as the Honorable Vice Chancellor, the Honorable Vice Chancellor was saying that plastics has been around for many, many years in this world. And therefore, what do we call it? Do we call it a mature industry? Do we call it a stagnant industry? But at the same time, we see that the use of plastics has grown tremendously throughout the number of years, and it keeps on growing. It keeps on growing. So what type of a sector do we operate in? It's kind of a tricky definition, which we will come into. But before we get into the strategy of plastics, আপা আপনি কি দেখা যাচ্ছে যে আপনি পেয়েছেন আমার Yes, sir. আমি শেয়ার করে দিয়েছি স্যার। আপনি বললাম স্লাইড চেঞ্জ করব স্যার। হ্যাঁ জি জি আপনি ঠিক আছে তাহলে আপনি জাস্ট আপনি সেকেন্ড স্লাইডে চলে আসুন প্লিজ, then I will whenever I go into the next slide I will tell you to switch This slides. one, sir? Yes, Okay. that's one, correct. Huh? No problem, sir. Thank you. Okay, you see, we're going to talk about plastics sector in the context of Bangladesh. Now, this sector is a fairly old sector in Bangladesh. We have gained independence in 1971, and you can fairly say that the sector started within a couple of years. But it has been in established sector at least for the last 20 years. This is a fairly old sector. And before 20 years, or within 20 years, there were about 500 plus plastics companies in Bangladesh. So what do we mean by plastics? There are various materials in plastics. See, you have got your household products, you have got your buckets and mugs and chairs and tables, and then you have got your PVC pipes and fittings and doors and tanks, building materials. So we lump and clump all these things into one word, plastics. But actually, they belong to various sectors as well. One can be called into a consumer sector, our chairs and tables. The other, the pipes and doors and false ceilings can be fitted into the building and construction sector. And these sectors have been growing. And as I said, about 20 years ago, there were 500 plus plastics companies, both in the building and construction sector, both in the consumer sector, existing in Bangladesh. And these companies were basically old Dhaka based. The sector started in old Dhaka, and most of these 500 plus companies, 90+% of them, started in old Dhaka. And of course, the industry thrived at that period. In those times, this sector made many of these entrepreneurs extremely wealthy people. These factories or smaller type companies had very high margin, and you are probably aware that when do we have a very high margin? When the consumer does not exist in a sort of perfect market. You know what a perfect market is, where the buyer and the seller are all known to each other, the technology is known to each other, the cost structure is known to each other, hence the profits or the margins gets almost wiped out. So because it was a nascent sector, an emerging sector, and the people of our country, the consumers, the customers were just getting accustomed to this new form of product, they weren't exactly aware what the price level should be. So during those times, these companies thrived. But one other issue that we have to mention is that during those times, this sector was absolutely uncontrolled and unregulated. So it did not come under any specific standard
or laws. There weren't any ISO standards dictating this sector. There weren't any BSTI standards dictating this sector. So whatever people could produce, they would bring to the market. It was new to our consumer and customer, and people would basically consume it up, gobble it up. And it was also unregulated in the sense that the regulatory bodies such as the National Board of Revenue, the tax authorities, the utility services, etc., could not properly regulate the sector. This sector hardly paid any taxes, which of course added to the bottom line. When you are based in Old Dhaka, in those days, there was a lot of opportunity to basically not pay utility bills. So you would have illegal electricity connections or gas connections. And so the utility cost in production became very free, I mean, absolutely free rather. So hence the profit margins for the sector was really high. Now, fast forward 20 years, we stand here today. We do not see those 500 plus active companies in the sector. The sector has become highly consolidated with a few large companies, in my humble opinion, 4 or 5 larger companies existing in the sector. And after the pandemic started last year, I would say that those 4 or 5 companies have also reduced to 2 or 3. Is that a good thing or a bad thing? We'll discuss later. But what we are trying to convey here is that this was 20 years ago, a sector where 500 plus companies existed. Nowadays, it has the size of the number of companies have shrunk, whereas the sector has increased tremendously. As you can see, the last line, it is said, and I have written it conservatively, that it can be thought of as a Taka 6,000 crore per annum sector. That includes your PVC pipes and fittings and doors and false ceilings and water tanks and buckets and mugs and chairs and tables and whatever and whatnot. Next slide, please. Now, ladies and gentlemen, how do we, well, first of all, whenever we formulate a strategy for a sector, first of all, we will have to identify which end of the growth curve the sector is existing in. Now, this is very difficult because as far as our plastic sector is concerned, this has been in existence for the last 50 years, since the beginning of our independence. And if you look at the world scenario, it has been existing even before that. So definitely it's not a new sector. It's not a growing sector. It's not that the sector has not crystallized. I wouldn't call it a mature sector, but it is a maturing sector. That means there is still growth. And then in my next slide, not yet, I will show that I have also characterized it as a mature sector where growth hardly happens. So this sector is kind of in between a maturing and a stagnant sector. So let's see what are the characteristics of the plastic sector in Bangladesh and how we compete, how we survive in this sector. Now, you see, as we are saying, the sector, in my humble opinion, is in a maturing stage. It hasn't matured yet. There's still growth. But the growth is not tremendous. What type of growth are we talking about? Well, we are talking about growth that is related to our GDP growth. So our GDP growth, depending on who you ask, is around 5 to 6%. In world standards, a GDP growth of 5 to 6% at this point in time is pretty healthy. Now, if we are talking about a sector growth, 5 to 6% is not a new sector growth, it's maturing. So
the growth that is happening in this sector is coming from GDP growth. Why? Think about it. What are the major customer segments in this sector? A very large segment is the construction sector. Construction. Our economy, we would not say is a booming economy. It does not have a 10 to 12% or 13% GDP growth. It did not experience a huge construction growth like China did, where construction was going on of multi-storied buildings anywhere and everywhere. Did we have construction? Of course we did. But we are still growing at a rate of 5 to 6%. And hence, this sector partially is related to the construction sector. So a lot of growth that the sector is experiencing is coming from the GDP growth. Now, you see, because it's a maturing sector, growth is not random. We do not have many new products. We did when we had 500 plus companies, but gradually the market settled. It settled on certain products, which we'll come to in a moment, and then certain products were phased out. It was tried by the market, and then later on the consumer and the customer basically decided, well, this product we will not use anymore. So are these products making money, or will they make money? They will make money. They will make a profit, but the profits are marginal, as I have mentioned in the very first bullet point. What did we do as time went by? We pruned off marginal products. Pruning means, cutting. If you have a rose garden or you like rose plants, you know that you have to cut off the branches from time to time for the flowers to bloom. If you don't cut off the branches that does not bear very nice or large flowers, then those branches will also suck up your resources. And hence the entire rose plant will be kind of sick. It will not have healthy flowers. So therefore, what did we do? We cut off, we discontinued those products that were not making healthy profits. For example, I remember 15, 18 years ago, we used to manufacture a particular product called bottle compound. Today we have bottled water. And when bottled water first started, companies such as ours, including our company, we started making the raw material for the bottled, bottles of the waters, right? And the sector was also, the bottled water sector was also growing, and they were buying our raw material as well. But as days passed by, the sector started shifting to a new product called PET, polyethylene terephthalate. That is a product that is mainly made in the Middle East. And the market decided this is the product that we are going to use to bottle our water. Hence, our raw material that we were making, the market shrunk. Today, there is also a market for that, for smaller companies, where there's still a demand, but it is no longer worth any single manufacturer's time or resources to manufacture that product. Might as well shift the resources of manufacture from those marginal products to other high growth products. More emphasis on value chain innovations. You see, we are in a maturing industry. That is why one strategy that we have to really concentrate on is to monitor our supply chain really closely. What do we mean by that? We have an entire team, not only we, but companies such as ourselves. We have a very large supply chain management team. What do? They are constantly following up the movement of raw material and the movement of finished goods. You see, in a maturing industry, volume dictates, margins are low. The prices are not easy to increase.
then where are you going to get the margins from? From a very easy equation that all of us are aware of. Revenue minus cost equals profit. These three variables, all business theories that you see in this world are dependent on these three variables. In our sector, revenue, which is related to price, is very difficult to push up. Hence, the only way you can maximize profit is to control cost. So what are we doing? We are continuously monitoring the movement of our raw material. If we buy 5,000 tons of raw material a month, we don't order 5,000 tons at a time. We don't take delivery of 5,000 tons at a time. We tell our supplier, divide the month into 5 different segments. In each segment, we want 1/5 of the raw material. We want 1,000 tons. Then after 5 days, we want another 1,000 tons. Then we want another 1,000 tons. JIT, as you are well aware, just in time inventory. What sort of cost are we saving? We are saving inventory cost. If all these raw materials were to come in, we would have to keep a very, very large warehouse. If all these raw materials were to come in and we would have to store them, then the finance cost would go up. But instead, what are we doing? We still have our 5,000 ton capacity a month, no doubt about it. But we are reducing our supply chain costs by 1/5 by utilizing the GIT concept. Increasing sales to current customers versus increasing sales to new customers. You see, the sector is a maturing sector. It is very, very unlikely that you will find a new customer. Because it's a maturing sector, the customers have been doing business in this sector for the last 20 years, last 25 years. Now you have to figure out how to increase the sales of that existing customer. If a new customer comes in, which is very difficult. Why is it difficult? Because there are already existing entrenched players in the market, existing customers in the market who will not allow the new customers to operate. Now, I'm not saying that they will force the customers not to operate. No, it's a natural course of event. In a jungle, if there is a very large tiger, or there are 5 large tigers, and a small tiger comes in, and those 5 tigers have been operating there for the last 10 years, 12 years, it is going to be almost next to impossible for that small tiger to survive. That is why what we do is we have a very steady base of customer, and we are constantly trying to increase their sales. How? We are trying to give them various new value propositions, such as we are trying to give them distributor financing, meaning we want them to buy more from us. Where are they going to get the money? Well, we are hooking them with one of our bankers. Look, here is a good distributor or a good dealer. You can finance him. And if the bank is financing that dealer, then the dealer is, of course, is able to expand his business. If he expands his own business, then our business expands, meaning the manufacturer's business expands. Another strategy that we use is purchasing rival firms at bargain prices. There were 500 plus firms. Hardly anybody exists. Where are they? Well, as the industry consolidated, as people got more and more professional, the unprofessionals dropped out. I would like to take this opportunity at this time to go a bit sidetrack to talk about Dr. Javed Mahmood and our Honorable Vice Chancellor's comment, is that are entrepreneurs born? Should we drop out of school to become an entrepreneur? Well, to me, to my students, I give an example. I say, look, yes, Bill Gates certainly dropped out of Harvard. Now, is that a suggestion that you would give your son? What are the chances that your son or your daughter will drop out of school and become a Bill Gates? There are billions of people in this world. And how many do you see have dropped out and become a Bill Gates? So those are certain natural things that may happen. Those are outliers.
But if we depend on outliers, then of course, we may become an outlier in society. We may never be successful. So in our context, you know that we have all heard of Mr. Sheikh Akijuddin, a very successful business person. And he's of course passed away now, and his legacy still goes on. And we have heard that he did not have a formal university education. Does that mean that we are going to have hundreds of thousands of Mr. Sheikh Akijuddin? Not necessarily. So what are the firms who are surviving? Those firms, as our Honorable Vice Chancellor has said, you see, the theory is the same. It depends on how well you learn the theory and how well you are able to apply the theory. The better you are able to execute or apply the theory, the more successful you will become. There are hardly new ideas or new theories under the sun. So where are these firms gone? Well, they simply lacked professionalism. So they went out of business. And so how did the other firms become large? Well, those who were professionals, they basically thought, hold on a second, this firm or this company is going out of business. They have some assets. What sort of assets do they have? They have machines in our country. What did we look at? We thought, okay, fine, those machines were used for 4 years. If I purchase it at a 50%, 60%, 70% discount, then I can operate that machine for the next 6 or 7 years instead of buying a new machine, right? So that's another tactic that we have used. We have purchased the assets of rival firms at bargain prices. In more mature markets, in Western markets, we have seen that rival firms are also bought for their brand name. Our market, our country is fairly new, I would say. Well, we are not really new because we have just completed our 50 years, but in terms of brand recognition, etc., the brands have started being established just 5 to 7 years before. So that is really an infantile period. So many companies do buy other companies to buy the brand name, but we are just seeing the establishing of global brand names or nationwide strong brand names for the last few years. The last but not the least in a maturing industry is that, yes, if opportunities in your local market is becoming constrained, then expand internationally. Look for international markets. We did the same. When we started off, we never thought of international markets. But I'll tell you, 6 to 7 years before, not even 7 years, about 6 years ago, we dilly-dallied in international markets. First, we went to Assam, the Seven Sisters in India. We appointed a dealer, and then we did promotional work. Now, I think about 22-23% of our sales come from exports, international markets. We are exporting in all the Seven Sisters. We are exporting in some of the Middle Eastern countries. And as days go by, we will learn more about international trade, will become more mature, probably go into the CIS countries, the former Soviet Union countries, etc. That's the next opportunity. Next slide, please. Now, as I said, we are kind of in between a maturing and a stagnant industry. You see, I wouldn't say it's stagnant, but there are certain characteristics in our sector that shows stagnancy. This is a sector that is 6,000 crore taka a year, growing at a rate of 5 to 6%. But again, there is very little to do in terms of innovation. So what do we do? How do we compete here? When our sector is characterized by low margins, margins are low, 3-4%, cannot survive. How do we survive then? You survive by churning out a volume. You don't make small batches. Your plants are not small. If you have to survive in this sector, you have to have a huge capacity. You have to invest a very large amount of capital investment.
so that you can turn out a volume, and that volume, when you make 3 to 4% of it, then in absolute taka terms, the figure becomes a bit respectable. So if you're operating at the low end of the margin, you go for volume by hook or by crook. Or you can also, and this is some players that also follow the strategy. In this huge segment, they go for a niche, small sector, which shows healthy growth. In the plastic sector, you are all familiar with everything, pipes, fittings, doors, false ceilings, buckets, mugs. What else is new? What if I told you, and some of you who have been involved in construction work may already know about this. This wasn't too familiar about 3-4 years ago. A pipe, a plastic pipe that will withstand 125 degrees of heat. You see, many of us have got hot and cold running water. You know that water, those hot water is carried in metal pipes. Now, metal pipes has a problem. What? 7-8 years later, it will rust off. It will rust off, then it will basically ruin your wall. You have to break your wall, you have to change the pipes, and so on and so forth. But a niche sector is that we have come up with a pipe, which is plastic, which can withstand 125 degrees Celsius. Not your usual plastic pipe. You put hot water in a plastic pipe, it will melt. Now these pipes, now let me get technical, but however, you don't need to memorize this. These are called PPR pipes, polypropylene random. It has got such characteristics that can withhold 125 degrees Celsius. What is the benefit of it? It will not rust because it's plastic. And it is lighter in weight. If it is lighter in weight, then you don't have to put too much rod and cement in the structure so that it can hold like the iron pipe. It is lightweight. So that means you save costs there. Now, this is a niche segment that is growing. Margins are high here. So what we did was we opened up a division which does only these pipes. And they are not for everybody, by the way, they're expensive. They're used by 5-star hotels. They're used by international architects, or rather architects who have had a lot of international exposure. They know about it and they say, when I'm making this building in Bangladesh, this 25-story building, I want this. And hence the manufacturer who's making this in Bangladesh can command a decent higher margin. The other strategy that we use is you stress on differentiation and quality. You highlight that you are different. How are you different? You see, just as an example, we operate in the plastic sector, and my favorite product, my cash cow, is the plastic pipe, the PVC pipe. Hence, I come back to it again and again. A pipe, look, think about it. It's round. You go to China, if you have a bank loan, you can buy these machines. You plug it in a power source and put in the raw material, and you will have the pipes come out. It's round. How is your product different than ours? Well, think. We stress differentiation. We say that, look, ours is different. How? Well, our thickness is higher. And it will withstand so many pounds per square inch of pressure. Now, this is just not marketing language. This is true. But you have to highlight it. You have to highlight the differentiation. What else do we do? Well, you know what? We are an IT-enabled company. When a dealer buys from us, we say that, look, our server will automatically send you an SMS. When the truck has left our factory, what time it is expected to reach your godown, so that you can prepare your godown, prepare your workers to unload the truck. If you know beforehand, Mr. Dealer, then you will save money. What are we talking about? We're talking about differentiation. What did we talk about? We talked about quality, that we will give you a guarantee that this product will go underneath the ground 800 feet, no problems.
One needs to highlight those in a stagnant, commoditized market. Or last but not the least, but very difficult to do, you can be a low cost leader. Meaning what? That you don't compete on anything else. You only compete on price. Whatever your product is the lowest price product. I have a glass in my hand. Now, when I'm going to sell that glass, I'm simply going to say, do not look at the design of the glass. Do not ask me whether the glass will break from a height of 1 feet or 5 feet. Only ask me whether the glass is made of glass and whether it will hold water. It serves the purpose. So in that low cost leader strategy, all you do is try to present a basic product without any bells and whistles or frills. Next slide, please. And last slide. So do we just keep stagnant? Don't we grow? Don't we diversify? Yes. For this kind of maturing or stagnant market, in my humble opinion, if you want to grow, you want to diversify, you go for related diversification as opposed to unrelated diversification. Let me define what related diversification is. When companies have commonalities, common issues, that if you clump them together, the entire group of companies, they act in such a way where 1 + 1 is equal not 2, but somehow 3 or 4. So the sum is larger than the elements. We call it strategic fit. Companies who have these type of characteristics, when you combine one unit with another, it's simply not 1 + 1 = 2. It's 1 + 1 = 3 or more. If you can find such a characteristic, then you have strategic fit. What are the advantages? How do we take advantage of this type of related diversification? Well, you can share R&D, research and development. Again, coming back, let me be a bit technical. To make a pipe and to make a door, you have seen a pipe and you have seen a door. Two very different looking products for two very different purposes. One is to close an empty space, that's a door. The other is to transport water, that's a pipe. But lo and behold, these two products use the same technology to be produced. It's called the extrusion technology. The machines are same. So that means that if you are making these two products, whatever research you are doing, whatever development you have come up with in the manufacturing of these products, you can utilize it for both these types of products. Let's talk about a bucket and fitting. You know, in top of the pipe, there goes a fitting. A bucket and a fitting. What do they have in commonality? They use the same machine to be produced. It's called an injection molding machine. So if your engineers are learning more and more about injection molding to make in buckets, they will also learn more and more to make fittings. Okay, you can share R&D, supply chain activities, similar type of activities. You can gain benefits in the supply chain. How? Let me tell you. About 3 years ago, we started tanks. You know, these plastic tanks that you see on top of the roofs, and you know that Ghazi is the market leader. They're the market leader. Why would you come in and manufacture tanks like that? Well, you see, I thought that we have these trucks full of pipes. And think about how tanks are transported. A simple tank company. When you are transporting a tank, you are actually transporting air, batash. Think about it. Empty tanks, right? In one truck, you are going to have 7 or 8 or 9 tanks, but 80% of them are going to be plastic. The rest is going to be what? Air. So the transportation cost of tanks are high. So what we thought was, okay, fine. We are transporting pipes.
stack the trucks with pipes. On top of that, put the empty tanks, tie them up with a rope. The trucks with pipes were going anyways, put 7 or 8 tanks on top of it, the transportation becomes free. You have a competitive advantage, right? So supply chain activities, you can take advantage of supply chain activities, tube wells, pipes and tube wells are, the hand pumps, they are made of iron, pipes are made of plastic, but they're going to the same shop. If you put tube wells on top of pipes, then the transportation costs of tube wells are free. You have a competitive advantage, a competitive cost advantage. Manufacturing, advantages in manufacturing. As I said, if you are producing tanks, plastic water tanks, pipes, fittings, buckets, chairs, tables, what is the basic raw material? Plastic. And what do you employ in the factory? Plastic related engineers, chemical engineers. So that means you can shift one engineer from one department to the other. You can have one engineer running 2 departments because the knowledge in manufacturing is the same. Hence, not only do you have a deep understanding of the knowledge, you can also save costs in manpower. Distribution, sales, and marketing. Advantages in distribution, sales, and marketing. Think about it. Now, our brand name is N-Poly. We established the N-Poly brand name in pipes. It became a brand name of quality. 7 or 8 years ago, we decided we will go get into plastic doors. You know why it was easy for us? Because we put the N-Poly name on the door. The moment we put it out in the market, people thought, hold on a second, I made my house. I use the N-Poly brand name pipes. It must be a good door. And of course, you have to make a good product. Goes without saying. But now we are the 2nd largest door manufacturer in the country within a short period of 4 years. Now we have launched water tank. So people are thinking, hold on a second, I have used their doors, I have used their pipes, they've come up with water tanks, maybe it's good, let me buy one. Okay, so you have these strategic fit in sales, marketing as well, managerial and administrative support activities. You see, we are running a similar organization. We are doing costing of plastic products, whether it's a bucket or a door. We don't have multiple CFOs, chief financial officers for our multiple units. We have one group CFO. We pay him from all our units. The units are paying that chief financial officer a relatively small amount of money. Why? Because to get such a person, you would require a very high salary. But you add them all up. You add all the contributed salaries from all the units, clump it together and give it to one person, it becomes a high salary and he can manage. We have one managing director, that's me. My salary from National Polymer Industries or Shuniverse or whatever individual is very low. But of course, if we add them up, it's a decent salary. So the individual units are not bearing a very high cost. They're keeping their costs low. Ladies and gentlemen, I have taken enough of your time. Let us go to the question and answer session. And let me wrap up, is that it has been an old sector, maturing and mature. It's kind of between that, and we grow through related diversification. Those are some of the theories and examples that I've tried to put together. Questions, please. May I ask a question? Actually, not a question. Yes. Sure. Yeah. Yes. Amol, could you say something about our students on how to be entrepreneurs? Some of our students wish to be entrepreneurs. Can you advise them? Absolutely. Sure. Now, ladies and gentlemen, now I have also taught entrepreneurial courses at the master's level.
Let me throw a figure at you. Of all the companies in the world, new companies that are being established, only 1.75% of them survive. Okay. Now, I'm not talking about success. I'm talking about survival. So you think that, oh, that uncle of mine or that chacha of mine has gone into business and he has become a millionaire. So this is the profession to be. Now, you only see the success stories. You don't see that 98.5% or 98.25% of the failure stories. It's this profession necessarily is not a miraculous money-making profession. It is absolutely hard work and thought-oriented profession. So let us talk about hard work first. In Bengali, let me switch back to Bengali. কোনো ফাঁকিবাজি করা যাবে না এখানে। মনে হয় দেখে যে আহা কি সহজ, আমার চাচা কত বড় গাড়ি চালাচ্ছে। But if you ask that person, and if you give him time, he will take 48 hours, 72 hours to tell you the hurdles and the hard work that he has gone through. So there is no shortcut. By the way, like any profession, there is no shortcut. As far as education profession is concerned, there is no hard work. When I got into the education profession first in the year 2001, I remember that I stayed up 2 a.m., 3 a.m., up till 2 a.m., 3 a.m. I used to read books, multiple books, and take notes, because when I'm lecturing in front of a class, there are 40, 45 students. Now, you may go to sleep. I have no option to go to sleep. By the way, if you ask me a question, I have to answer that question. So that means I have to have my knowledge level up there. Can I simply just skim through a book and stand in front of a classroom? I cannot. Business is exactly like that. So there is absolutely a lot of hard work. And by the way, when we are switching back to this professionalism issue, the world has changed, ladies and gentlemen. The Sheikh Akijuddins and the Bill Gates and the Mark Zuckerbergs don't think that I will drop out and I will become a Bill Gates. Later on, even Bill Gates and Mark Zuckerberg, they hired what? Professionals to run their company. Their COOs, chief operating officers. They may retain the role of CEO just as a, how to say, as a decorative issue. Bill Gates resigned, right? Bill Gates was CEO, then he became chairman, then he resigned from the post of chairman, because he knew that now the world or the profession has gone up so up front, up further, that you have to have a structured way of thinking. In strategic management, you study Porter's 5 forces, you study the SWOT analysis, etc., etc. Those are, we can name many, many tools. But you see, these are tools. অর্থাৎ কি, একটি মিস্ত্রিকে যদি আপনারা হাতুড়ি না দেন, করাত না দেন, then that mistri is of no value. So whatever we are learning is our সেই অস্ত্র. You have to acquire them, and then you have to apply them. Don't have these false hopes of miracles. It's hard work and professionalism. And of course, don't get discouraged by that 1.75% figure. What we are saying is, before you start a business, you do your research, you do your due diligence. Classes যেগুলো শিখেছেন, যে মডেলগুলো, Porter's 5 forces. You want to start a business, you want to get into a sector, apply Porter's 5 forces there. See whether you can survive. If you think you will not survive, don't get into that business. Don't become a statistics of 98.25%, but get into it in a knowledgeable manner. Next, please. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে May I ask you one question? Sure, sir. Please, certainly. People, Bangladeshi people are nowadays using these plastic products as alternative to other products.
like steel products or other products. They're using it extensively in Bangladesh, we see. Correct. However, there are some products like pipe or say doors or something, which are better than other alternative products. But we see it is increasingly using by the Bangladeshi people. But what about India? I have noticed in India, they are highly anchored with their culture, with kasha, pital, or steel, or these products they are using heavily. So, what could be the reason? Because similar culture, similar religion, similar anchoring, emotion, everything. But why this change in Bangladesh and why not in India? Right. Okay. May I answer that? Okay. Whenever you see the kasha and pitol, etc., a large portion of it is used by, of course, the Hindu religion, where our religion is, of course, primarily Muslim. Now, I would like to give you a a fact and figure. You see, one of the largest plastics company in the world, rather the largest petrochemical company in the world, currently is Reliance Petrochemicals. They have exceeded the American companies such as Chevron and Mobil and Exxon, etc., which are also petrochemical companies. So, of course, the Indian population has increased their plastic uses tremendously, which, of course, in front we may not see, because you see, when you are seeing the kasha, etc., those are very visible in a person's household or entrance. But in the background, there's a lot of plastic usages. Like, for example, there's huge irrigation. There is huge construction material. I'll tell you something. If you, I will graciously invite you to our office one day, or to visit our factory, or to visit our website. There is a door that looks exactly like a wooden door. I have that wooden door in my house. You know what? It is not a wooden door. It is called WPC, wood plastic composite. Believe you me, it looks better than a wooden door because it is machine made. It is not Katmistri made. So the finishing is absolutely fine. The design is fine. What is it? You have plastic, and then you have kather guda, wood chips that you get in sawmills. You mix it up, you put it in a machine, and you come up with a product that is even tougher than wood or individual plastic, and it looks like wood. So you see, in a lot of our usage, we even ourselves don't know that we are using plastic. We are going to introduce a product, a tap. Right now we have a plastic tap that looks like a tap. I have seen a product that is very shiny, like stainless steel. I put it in my hand, and then it is so lightweight. I said, how come it is lightweight? It is metal. No, there is a very fine paint, metallic like paint, but it is plastic. So you see, from the outsider's point of view, it looks like it is something else. So to answer your question, Dr. Nazrul Islam, yes, you see, Reliance is the largest petrochemical companies. They are in the world, not in just India. So they started off with India. Their largest market is India. So in background, they are making a lot of plastic product that looks at the advent. But there will come a day where the kasha and the pitol will be only limited to the religious uses. And then everything will become plastic. Let me take one more opportunity to say, I must touch this point, is that the green aspect, the environmental aspect. Yes, I fully agree that there is a big controversy regarding the environmental pollution of usage of plastic products. But in our defense, I would like to say that there has also been a lot of changes in the sector. All our wastage products are 100% recyclable. Whatever wastage we produce in our factory, 100% we recycle. You know what we are doing now? We are now starting a purchase program in the open market after Eid, now that from next week, that we will purchase these broken things, etc., and we will recycle them.
and we will use them. So we are at one end, we are trying to recycle. At another end, the government is also coming forward in making awareness of people. When you're using a plastic bag, just don't throw it on the, on the street or on the pond. So this is also an evolving issue. New technologies that are coming up where hopefully within the next 5 to 10 years, this technology will come in where you can mix some enzyme in the plastic, that even if you throw it away, it will be biodegradable. So the bacteria will interact with the plastic. So a lot of R&D is going on at the moment, but nothing specific has been invented. But we do believe that it has started, and within the next X number of years, we will see this kind of technology. Thank you. আমার আর ছোট্ট একটা যে এটা যে রিসার্চ, এটার কোনো ফাইন্ডিংস আছে কিনা যে প্লাস্টিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করলে জি হেলথ হ্যাজার্ডাস না, বা দীর্ঘদিন যদি ব্যবহার করে, এরকম কোনো ফাইন্ডিংস বা এরকম কোনো আছে কিনা? জি জি হ্যাঁ, এগেন টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টে ধরেন আমরা আগে যেরকম পিভিসি ইউজ করতাম, হ্যাঁ, পিভিসি পলিভাইনাইল ক্লোরাইড, এটার প্রাইমারি স্টেটে এটাকে পিভিসি মনোমার বলা হতো, এটাকে পলিমারাইজ করার পরে পিভিসি হতো, দ্যাট ওয়াজ কার্সিনোজেনিক। সো এখন কিন্তু বলা হয় যে পিভিসি তুমি তখনই ইউজ করতে পারবে যদি ইফ ইউ আর ইউজিং ইট ফর সোয়ারেজ পারপাসেস। You will see a lot of Dhaka Wasa pipes being changed, these black pipes. These are not PVC pipes, these are high density polyethylene HDP pipes. Research has shown that these are not human hazard. So সেই কারণে কিন্তু এটা বহির্বিশ্বেও এই পাইপগুলো চেঞ্জ হয়েছে। আমাদের এখানে ঢাকা ওয়াসা, চিটং ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা উইথ দি হেল্প অফ দ্য ডোনার এজেন্সিজ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি এটসেট্রা, তারা কিন্তু সমস্ত আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, বলে রাস্তা কাটাকাটি হচ্ছে, বাট এগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ইয়েস, সো দিস থিংস আর ইভলভিং। আগে আমরা প্লাস্টিক কন্টেনার ইউজ করতে ভ্যারিয়াস অ্যাডিটিভ ইউজ করতে, এখন আপনি দেখবেন যে প্লাস্টিক কন্টেনার লেখা থাকে বিপিএ ফ্রি, দ্যাটস আ কেমিক্যাল বিপিএ। হ্যাঁ, উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট দ্যাট দিস may be hazardous to human health, so discontinue. So as days go by, in the home products, the products we use our home, this is also built in. জি built in, yes. আর এটা আমরা কখনোই ইউজ করিনি, কিন্তু এখন আমরা what we have decided is that we will run a campaign. এখন আমাদের যে প্রোডাক্ট গুলোর গায়ে যে সুন্দর এই যে স্টিকার গুলো দেওয়া থাকে, রং চঙে মার্কেটিং চটকদার স্টিকার, আমি বরং 1 বছর ধরে বলেছি যে ওগুলো তো থাকবেই, ওখানে লিখে দাও বিপিএ ফ্রি, সো দ্যাট মানুষের মনে এই কৌতূহলটা জাগবে, আছে বিপিএ কি জিনিস, এটা ফ্রি থাকলে কি হয়, তাহলে আমাদের দেখা দেখি অন্যরাও কিন্তু এই জিনিসটাকে ফলো করবে। So it will be one level playing ground for everybody, that in household products there is no such harmful chemicals. আমি একটা কারণে বলছি, সেটা হলো যে আমাদের মতো দেশে এখনো তো মানুষ এডুকেটেড না, সবাই সমান ইকুয়াল এডুকেটেড না, যে কারণে যেমন আজকে আমাদের ব্যাংকের সাথে একজন ম্যানেজার বলছিল যে স্যার আমার টাকা জমা দেওয়ার মেশিন একটা কোটি টাকা দাম, টাকা জমা দেওয়া, টাকা উঠানো মেশিন ভিতরে রেখে দিয়েছে, কিন্তু এসে লাইনে দাঁড়ায়, 5,000 টাকা জমা দিল, লাইনে দাঁড়ায়, ওখানে কেউ জমা দেয় না। এর অর্থ হচ্ছে যে লোকটা জমা দেবে হইতে পারে তার টেকনোলজিক্যাল ল্যাক আছে, আর একটা হতে পারে সে ভয় পায় যে এইটা দেবো তারপরে এটা আবার টাকাটা মিস হবে কিনা মেশিনের মধ্যে গিয়া, এই যে বিশ্বাসটা, সেই বিশ্বাসটা আসলে এই সেক্টরে ডেভেলপ করা দরকার, আপনাদের সেক্টরেও, যে আসলে এটা কোনো হেলথ হ্যাজার্ডাস না, দিস ইজ ন্যাচারাল, লাইক ন্যাচারাল, এবং যেটুক ছিল হ্যাজার্ডাস সেটুকু এইভাবে রিসার্চের মাধ্যমে এই করে সেটা প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে। এই জিনিসটা আসলে জেনারেল পাবলিকের কাছে বলার দরকার আছে মনে হয়। যারা এটা একটা সুন্দর কথা বলেছেন, হ্যাঁ, এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে সাথে প্রোডাক্ট প্রমোশনের পাশাপাশিও এই বেনিফিটটা হাইলাইট করা হতে পারে, এটা আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি হতে পারে ডেফিনেটলি। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, এত সুন্দর করে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি স্ট্র্যাটেজিক ভিউ পয়েন্ট প্লাস। জি স্যার। Mr. Mahmood, I will take on your offer when times improve. I will take some of our students to visit your factory. You invited us, so I'll take you up on your offer. জি অবশ্যই। হ্যাঁ, আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, এখানে শুধু প্লাস্টিকই কেন দেখবেন, হোয়াট আই এম নাও কনসেন্ট্রেটেড অন ইজ যেটা কিনা বেনজির আপা বললেন,
we also have a footwear sector, 100% Right. footwear. Right. The first Thank you, lead sir. Great. certified, lead gold certified, মানে অর্থাৎ কিনা আমাদের স্টুডেন্টদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে lead is এটার abbreviation হলো leadership in environmental and ethical design. So that means it's a green factory. It uses less water, less electricity, etc., less energy. So, and of course, it's the second largest labor intensive export oriented sector in our country. First largest হলো of course the RMG sector. তারপরে আছে footwear. So this is a showpiece factory আমি বলতে পারবো. So মানে আমাদের এখানে I would love interested people to visit this so that they can enrich themselves with learning, of course. Our pleasure, sir. এত সুন্দর মানে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এত সুন্দর একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ইনশাআল্লাহ প্যান্ডেমিক এর সিচুয়েশন ঠিক হলে আমরা অবশ্যই আমাদের স্টুডেন্টদের নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটে আপনাকে বিরক্ত করব স্যার ইনশাআল্লাহ। Whenever you're ready. অনেক ধন্যবাদ আগে আপনাকে। বেনজির, তার আগে আমি আরেকটা ছোট্ট একটা কোয়েরিজ Sure, আমার sir. ছাত্রছাত্রীর কাছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু ইট ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ, জি এখানে যদিও লেবার ইন্টেন্সিভ বাট এখানে তো অফিসার আছে, এখানে অনেক অনেক ধরনের লোক আছে, টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল অনেক ম্যানেজার অনেক পজিশন আছে। জি তো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা গ্রাজুয়েট, জি তাদের জব অপরচুনিটি এই সেক্টরে কেমন, যদি একটু সংক্ষেপে একটা কথা বলেন। শিওর 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 খুবই চমৎকার কোয়েশ্চেন স্যার। আমি সত্য কথা বলি যে আমরা কিন্তু এখনো হাইলি ডিপেন্ডেন্ট অন দি আরএমজি সেক্টর। আমাদের $100 যদি এক্সপোর্ট হয়ে থাকে তার 89 to 90% কিন্তু আসে আরএমজি সেক্টর থেকে। এন্ড দিস সেক্টর যদি সেকেন্ড লার্জেস্ট বলে থাকি, ইট ইজ ফার ফার ওয়ে বিহাইন্ড। এখন যেটা হচ্ছে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ কমার্স, মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের সরকার এটা রিয়েলাইজ করেছে যে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন প্রয়োজন। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর গিভিং আ লট অফ ইনসেন্টিভ টু দিস সেক্টর টু ডেভেলপ দিস সেক্টর। এখানে আপনার লেদার গুডস এক্সপোর্টে আপনার 15% ইনসেন্টিভ আছে। তারপরে স্নিকার্স অর্থাৎ সিনথেটিক শুজ এর উপরে আপনার 4% ইনসেন্টিভ আমরা সরকারের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। সো দিস ইজ অ্যান এক্সপ্যান্ডিং সেক্টর। সো কেউ যদি এই সেক্টরটাকে তার মেধা দিতে চায় তাহলে আমি মনে করব যে অবশ্যই এই সেক্টরটাকে তার কনসিডার করা উচিত। ট্যাক্স হলিডে আছে, ডু ইউ এনজয় ট্যাক্স হলিডে? না অ্যাকচুয়ালি দিস হ্যাজ ট্যাক্স হলিডে, মানে এখানের উপরে কোনো ইয়ে নাই, প্রথম 7 বছর কোনো ট্যাক্স নেই। আচ্ছা, জি ওকে, ডেফিনেটলি। সো ফর দি ইয়াং পারসনস অফ কোর্স দে শুড কনসিডার, কারণ এখানে ডিজাইনিং এ অপরচুনিটি আছে, এখানে ম্যানেজমেন্টে অপরচুনিটি আছে, কমার্শিয়ালে অপরচুনিটি আছে, সাপ্লাই চেইনে অপরচুনিটি আছে, এগুলো সবকিছুই মানে লার্নিং অপরচুনিটি। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে বিশ্লেষণ করার জন্য। আমার বিশ্বাস যে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জেনেছে এবং তারা অনেক অজানা তথ্য তারা আজকে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এবং রেসপেক্টেড হেড স্যার এবং মাননীয় প্রফেসর স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলো আপনার সামনে তুলে ধরার জন্য। এ পর্যায়ে আমি আজকের আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম, মাননীয় উপাচার্য নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, স্যারকে অনুরোধ করব সমাপনী বক্তব্য প্রদানের জন্য। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখানে বক্তব্যের কিছু নাই, আমরা রিসার্চ পার্সনের কাছ থেকে অনেক কথা শুনলাম, অনেক কিছু জানলাম। কারণ আমরা এমনিতে আমাদের একটি স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স আছে, আমরা স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন, স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা পড়াই, কিন্তু আসলে বাস্তবে তো এটা সব সেক্টরে ইকুয়ালি সেই স্ট্র্যাটেজি গুলি মানে ফলো করা হয় না। যেমন আজকে আপনার লেকচারের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে এখানে 500-র বেশি স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ছিল এই সেক্টরে, যেটা আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে এরা বড় কোম্পানিগুলো এগুলোকে মানে নিয়ে নিচ্ছে। এন্ড পারহ্যাপস দ্য রিজন ইজ রিলেটেড টু দ্য কস্ট লিডারশিপ অ্যাডভান্টেজ। ছোট কোম্পানিগুলো কখনো ম্যাচ লেভেলে পড়াশোনা করতে পারে না, বিধায় খরচ বেশি পড়ে, সেই কারণে তাদের পক্ষে বাজারে টিকে থাকা যায় না। পারহ্যাপস দ্যাট ইজ দ্য রিজন। সেই কারণে হয়তো বড় বড় কোম্পানি এগুলি সব ছোটগুলিকে নিয়ে ম্যাচ লেভেলে উৎপাদন করছে এবং লো প্রাইসে, যেটা আপনি বলছেন যে লো প্রাইসে এটা ভালো প্রোডাক্ট মানে কাস্টমারের কাছে উপস্থাপন করতে পারছে। আর একটা হচ্ছে যে এটা একটা 6000 কোটি টাকার একটা বিজনেস, এখানে অনেক সেকেন্ড লার্জেস্ট লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি, সুতরাং দেশের সোশিও ইকোনমিক কনটেক্সটে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইন্ডাস্ট্রি অফ বাংলাদেশ। এবং যদি আমি ইউজারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি, বা কনজিউমার নট কাস্টমার, ফ্রম দ্য কনজিউমার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি বলি, বাংলাদেশ এমন কোনো মানুষ নাই যারা মেজরিটি
কি বলে ব্যবহার করে প্লাস্টিকের জিনিস, মেজরিটি থিংস আর ইউজড which are made by plastics in our house, in our office, everywhere. তো এবং আমি বলবো যে এটা আরেকটা গ্রুপের মধ্যে আবেদন বেশি, সেটা হচ্ছে লোয়ার এন্ড মিডল ইনকাম গ্রুপের মধ্যে এইটার আবেদন আরো বেশি। তারা মনে করে যে এটা যেমনি টেকসই, এটা হালকা, এটা সহজ, এরকম কতগুলো কমফোর্টেবল কতগুলো জোন আছে, যে কারণে ওই লেভেলে যেটা আমাদের দেশের সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসের সাথে যায়। সো এই বিবেচনায় আমি মনে করি যে এই প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি একটা বড় ফিউচার বাংলাদেশে আছে। 17 কোটি মানুষের মধ্যে হয়তো 10 কোটি মানুষই মানে পুয়ার। সো তাদের কিন্তু এই প্রোডাক্ট হলো মানে সবার আগে চাহিদা, এই প্রোডাক্টটা তারাই সবার আগে ব্যবহার করতে চায়। এবং আপনাদের স্ট্র্যাটেজিক্যালি আপনারা লো প্রাইস এখানে রেখেছেন, লো কস্ট লো প্রাইস, সো তাদের জন্য অ্যাফোর্ডেবল, তারা কিন্তু এটা প্রথম কনজিউমার তারা। সো সেই হিসাবে বড় মার্কেট দেশের মধ্যে আছে। এট দি সেম টাইম স্ট্র্যাটেজিক্যালি আপনি যেটা মেনশন করছেন যে আপনারা ইন্টারন্যাশনালি আপনারা মিডল ইস্টে, সিআইএস কান্ট্রি, আরো কিছু দেশে আপনারা এটাকে আরো এক্সটেন্ড করতেছেন। দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার গুড সাইন দ্যাট শুধুমাত্র দেশে না, দেশের মধ্যে বড় মার্কেট আছে, এট দি সেম টাইম এটা বিদেশেও এটা আছে। যেমনি আমরা বলি যে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে পৃথিবীতে মানুষ যতদিন থাকবে টেক্সটাইল গার্মেন্ট ততদিন থাকবে। থ্রেশহোল্ড লেভেলে তো কাপড় চোপড় ছাড়া তো মানুষ চলতে পারবে না। বাট এখন তাহলে কম্পিটিশন কোথায় হচ্ছে? সেটা তো আছে দেশের মধ্যে, দেশের বাইরে ডিমান্ড আছে। কম্পিটিশন ফ্যাশন প্রোডাক্টস, ফ্যাশন বা ডাইভার্সিফিকেশন, যেটা আপনি বললেন যে রিলেটেড এন্ড আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশনে গিয়া কম্পিটিশনটা হচ্ছে। তো আমি মনে করি যে হয়তো বাংলাদেশে যেভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিটা প্রোগ্রেস করছে, ইউজাররা যেভাবে এই প্রোডাক্টগুলোকে নিয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এটা গার্মেন্টস প্রোডাক্টের মতোই একটা এসেনশিয়াল প্রোডাক্ট হিসেবে দেশে এবং বিদেশে এটা আবির্ভূত হবে। আমাদের উপাচার্য মহোদয় একটা সুন্দর কথা বলছেন, উনি বলছেন যে মডার্নেরা ক্যানট রান উইদাউট প্লাস্টিক প্রোডাক্টস। পৃথিবী এখন অচল, আসলে প্লাস্টিক প্রোডাক্ট ছাড়া পৃথিবী চলবে না, এই আধুনিক যুগে প্লাস্টিক প্রোডাক্ট ছাড়া চলবে না। তবে আমি জানি না যে এই প্রোডাক্টের থ্রেটটা কি, ভবিষ্যতে কোনো থ্রেট আছে কিনা, যেটা হয়তো রিসার্চ করলে বের হইতে পারে। কারণ পৃথিবী তো দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে, অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে, তো সেটা একটা দিক থাকতে পারে, হয়তো রিসার্চ করলে চলে আসবে। যেটা আপনি বললেন যে ইট ইজ নট health hazardous at all, it has already been minimized by research. সো এটা তো একটা, এর বাইরেও এর অল্টারনেটিভ কোনো কিছু বের হয়ে যায় কিনা, মানুষ সেটা চিন্তা করে কিনা, সেটা একটা থ্রেটের কোনো ইস্যু আছে কিনা, সে আফটার 20 ইয়ার্স 30 ইয়ার্স হয়তো এই প্রোডাক্ট এরকম কোনো থ্রেট আছে কিনা, সেটা একটা ব্যাপার। আপনি যে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বলেছেন ইন্টারেস্টিং, যে জেআইটি জাস্ট ইন টাইম, আমরা জানি টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, কোয়ালিটি এট অল লেভেলস, এখানে জাস্ট ইন টাইম আছে, এখানে কি বলে কাইজেন, আমি জানি না কাইজেন মানে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট, কিউসি সার্কেল সিস্টেম, এটা আছে কিনা আমি ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা সাপ্লাই চেইন এরিয়াতে খুব সচেতন আছেন, কারণ সাপ্লাই চেইনটাকে যদি এফিশিয়েন্ট করা যায়, সাপ্লাই চেইন যদি আনইন্টারাপ্টেড এবং এখানে যদি টাইম কমানো যায়, সাপ্লাই এর চেইনে যদি টাইম কমানো যায় এবং ইফেক্টিভ সাপ্লাই চেইন করা যায়, তাহলে আপনাদের কস্ট হয়তো আরো কমে আসবে। সেখানে সাপ্লাই চেইনটা আমার মনে হচ্ছে এই সেক্টর একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্র্যাটেজিক এরিয়া, যেখানে এই ইন্ডাস্ট্রি ফোকাস করতে পারে। ইনক্রিজ কাস্টমার্স, যেটা আমার মনে হয়েছে যে, আমি মার্কেটিং এরও ছাত্র না, তারপর আমার কাছে মনে হয়েছে যে কাস্টমারের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু করা উচিত ফর ইনক্রিজিং দ্য কাস্টমার্স, তাদের বিশ্বাস মানে প্লাস্টিক প্রোডাক্টের প্রতি বিশ্বাস আনার জন্য, যারা এখনো আসে নাই বা যারা এখনো সন্দিহান, সে বিশ্বাসটা আনার জন্য ম্যাচ লেভেলে কি বিজ্ঞাপন বা মার্কেটিং কি করা যায়, প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটি, সেটা হয়তো চিন্তা করা যেতে পারে। আর একটা হচ্ছে যে niche segment is growing, niche, that means focus group, এটা অবশ্যই ইন্টারেস্টিং, এবং আপনারা ডাইভার্সিফিকেশন করার জন্য আমি মনে করি ক্যাপাবল সেই টেকনোলজি আমাদের আছে, তাদের ডিমান্ড অনুসারে আপনারা সাপ্লাই দিতে পারেন। আর হচ্ছে কোনো রেভলিউশনারি টেকনোলজি মার্কেটে নাই বলছেন আপনি, নো রেভলিউশনারি টেকনোলজি, বাট মেবি ইন ফিউচার দেয়ার উইল বি রেভলিউশনারি টেকনোলজি ভেরি সুন। এখন হয়তো নাই, যদি রিসার্চ চলছে, যেহেতু এটার ডিমান্ড আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সো এটার টেকনোলজি চলে আসবে।
এবং যেটা মেনশন করেছেন আপনার প্রেজেন্টেশনে, নাইসলি প্রেজেন্টেড দ্যাট ইন দিস সেক্টর, ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি, diversification strategy is followed, and that is related diversification. That is related diversification because you enjoy some benefits by adopting this related diversification. যেমন একই গাড়িতে আপনি 2-3 ধরনের প্রোডাক্ট আপনি নিয়ে যেতে পারেন, বা একই হতে পারে, একই ডাইস পাল্টাই শুধু একই মেশিনে হয়তো ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে, করা যেতে পারে, লাইক বিভারেজ প্রোডাক্টের মতো, বিস্কিট, ব্রেড, এদের মতো হয়তো বা এই ফ্যাসিলিটিস টেকনোলজি আপনাদের আছে। সেই কারণে রিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হিয়ার রাদার দ্যান আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন। আর একটা বলছেন যে স্ট্র্যাটেজিক ফিট, হ্যাঁ ডেফিনেটলি। তবে আমি পার্সোনাল অ্যাজ এ কনজিউমার, অ্যাজ এ রিসার্চার, যদি এই সেক্টরে আমার তেমন কোনো রিসার্চ নাই, আমার কাছে যেটা মনে হয় যে মানুষ যখন এই প্রোডাক্ট গুলো কিনতে যায়, সে একটা দামি দামি প্লাস্টিক প্রোডাক্ট, সে আপনি যেটা বললেন যে ডোর, এইটা কেনার সময় সে 3বার চিন্তা করে যে আমি কি প্লাস্টিকেরটা কিনবো নাকি কাঠেরটা কিনবো, 5বার চিন্তা করে। এই যে চিন্তাটা তার কারণে আসতেছে, আসার কিন্তু কতগুলো কারণ আছে। কারণ কাঠের থেকে, কাঠ তো ন্যাচারাল, কাঠের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নাই, শুধুমাত্র পানি, ওয়াটার হচ্ছে একমাত্র শত্রু, আর কোনো সমস্যা নাই। তাও আপনি দিলে কোনো অসুবিধা নেই, রং বা দিলে। কিন্তু আপনার এই প্রোডাক্টের নিয়ে প্রশ্ন আছে, যে কারণে হয়তো কেনার সময়ও, আমরাও যখন কেনার সময় কিন্তু মানুষ ওখানে গিয়ে দেখা যায় না, ঠিক আছে আমরা ওইটাই নিই, কাঠেরটাই নিই, দাম বেশি হলো, কাঠের অনেক দাম বেশি, তারপরে নেয়। তো এই এরিয়াটা যদি অ্যাড্রেস করা যায়, কাস্টমার যখন অল্টারনেটিভ সিলেকশন করে, তখন কাস্টমার যদি খবরটা জানতে পারে বা ওই মেসেজটা, ইনফরমেশন তার কাছে থাকে যে না, দিস ওয়ান ইজ রাদার বেটার দেন দ্যাট ওয়ান, তাহলে হয়তো এই মার্কেটে আরো ডিমান্ড বাড়বে। এবং বিশেষ করে আমাদের মতো যেখানে একটা গ্রোয়িং কান্ট্রি, যেখানে অনেক কি বলে জিডিপি গ্রোথ ইজ ভেরি হাই, যেখানে অনেক কনস্ট্রাকশন, অনেক কাজ হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, সেখানে মনে হয় ওই বিশ্বাসের সাইডটা যদি কাজ করা যায়, তাহলে এই প্লাস্টিক প্রোডাক্ট হয়তো বা বাংলাদেশে আরো ম্যাস লেভেলে আরো এটা মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে, মানুষ ব্যবহার করবে। আর একটা ছোট্ট লাস্ট পয়েন্ট ফ্রম মাই সাইড, সেটা হচ্ছে যে ডাইভার্সিফিকেশন অফ প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন, সেটা আমি ঠিক জানি না। ডাইভার্সিফিকেশন একমাত্র 2-1টা কোম্পানি থেকে, আরএফএল বা 2-1টা কোম্পানি দেখি ডাইভার্সিফিকেশন, অনেক ডাইভার্সিফিকেশন দেখা যায়। সেটাও হয়তো রিসার্চ করলে বের করা যেতে পারে যে অনেক প্রোডাক্ট আছে, অনেক যেগুলি হয়তো আপনার প্লাস্টিক প্রোডাক্ট বেটার হতে পারে, সেই 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 বিষয়গুলি চিন্তা করে রিসার্চ করে বের করা যেতে পারে। এনিওয়ে, আজকে এই সেমিনারে আপনি আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আপনার মূল্যবান সময় আমাদের সাথে, আমাদের ছাত্রদের সাথে, কলিগদের সাথে দিয়েছেন। আমি আমার পক্ষ থেকে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, মোবারকবাদ জানাই আমাদের এখানে আসার জন্য এবং সময় দেওয়ার জন্য। এবং সবচেয়ে যেটা অর্জন আজকের এই সেমিনারে, সেটা হলো যে টুডে উই হার্ড from the mouth of an entrepreneur who is highly educated, who is an educated entrepreneur, not born. What Dr. Javed started with saying that entrepreneur is born, not made. But today we heard something on plastic industry from the mouth of an entrepreneur who is not only born, who is also made. So through education also এটা চেঞ্জ হতে পারে। আমি দেখেছি যে এই যে আমি একটু জাস্ট বিজনেস, যেহেতু আমি এর মধ্যে একটা সেমিনারে ছিলাম, সেখানে বললো যে বাংলাদেশে যে অনলাইন, যে প্রতিদিন এই করোনার সময় 1 লাখ অর্ডার প্রতিদিন বাংলাদেশের মানুষের আছে অনলাইনে, 1 লক্ষ। এবং চাল ডালের যে সিইও আছে, ওর সাথে কথা হলো, সে আমারে বললো স্যার আমরা মাত্র 5000 অর্ডার প্রসেস করতে পারি, এই ক্যাপাসিটি আমাদের আছে। আর বাংলাদেশে অন্য যারা আছে, আলিবাবাটা অন্য যারা আছে, সব মিলাইয়া 30,000 অর্ডার ডেইলি প্রসেস করার ক্ষমতা বাংলাদেশের এন্টারপ্রেনারদের, বিজনেসম্যানদের আছে। ওরা 70,000 অর্ডার স্টিল পড়ে আছে প্রসেস করার বা সাপ্লাই অর্ডার নেওয়ার লোক নাই। সুতরাং এই যে একটা ভ্যাকুয়াম আমাদের দেশে, এই যে একটা বড় মার্কেট সব সেক্টরে আছে, এইটাই প্লাস্টিক সেক্টরও নিশ্চয়ই এরকম মার্কেট আছে,
তো সেটা যদি গ্রাস্প করা যায়, সেটা যদি ধরা যায়, তাহলে একদিকে যেমনি এই সেক্টর ডেভেলপ হবে, মানুষের জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন হবে, এই সেক্টরে অনেক শিক্ষিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটরা এখানে চাকরি পাবে, কাজ পাবে, এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে, সমাজের ইনকাম, মানুষের ইনকাম বাড়বে, ইনকাম বেড়ে যাবে এবং মানুষের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অলসো উন্নত হবে। তো আমি আজকে এই সেমিনারে আমাদের প্রধান অতিথি প্রফেসর ডক্টর আনোয়ার হোসেন, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার উপস্থিত হয়েছেন এবং মূল্যবান কথা বলেছেন শুরুতে। আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর জাভেদ মাহমুদ, হেড ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আপনাকে ইনভাইট করেছেন, আমরা আপনাকে জানতাম না, নিয়ে এসেছে। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আপনার কাছ থেকে আমরা আরো শুনবো, আপনার সাথে আমাদের যোগাযোগ থাকবে। আমাদের ছাত্রদের ইন্টার্নির ব্যাপারে, চাকরির ব্যাপারে, ক্যাম্পাস ভিজিটের ব্যাপারে, কোর্স পড়ানোর ব্যাপারে নানাভাবেই আমরা এই প্লাস্টিক সেক্টরের সাথে আপনার সাথে আমরা সংযুক্ত হইতে চাই এবং আমি বিশ্বাস করতে চাই যে আমরা সংযুক্ত হতে চাইলে এই রিলেশনশিপটা আপনি আমাদের সাথে রাখবেন এবং আমাদেরকে সেই সহযোগিতা দেবেন, আমাদের এই ইয়াং গ্রাজুয়েটদের ভালোভাবে শিক্ষিত হওয়ার জন্য সেই সহায়তা আপনারা দেবেন। আমি ধন্যবাদ জানাই বেনজির রহমান। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর anchoring this program nicely, and also my colleagues and students who attended this program this evening. Thank you very much and thank you all. Assalamu alaikum. ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এত ওয়ালাইকুম সুন্দর আসসালাম। করে সমাপনী বক্তব্য প্রদানের জন্য। আমরা আমাদের আয়োজনের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এই পর্যায়ে আমি আবারও একবার রিয়াদ মাহমুদ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এতগুলো সময়টা, এত ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় উপাচার্য এবং মাননীয় উপাচার্য স্যারকে তাদের সদা সর্বদা অভিভাবকত্ব এবং গাইডেন্সের জন্য। আমি আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্যারকে ধন্যবাদ জানাই আমার সাথে থেকে এই প্রোগ্রামটি টেকনিক্যালি হোস্ট করার জন্য এত সুন্দরভাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর জাভেদ মাহমুদ স্যার, বিভাগীয় প্রধান ব্যবসা অনুষদ, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। স্যারকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একজন গেস্ট আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম স্যারকে, যিনি এই আয়োজনটির সমন্বয়ক হিসেবে সুচারুরূপে কাজ করেছেন আমাদের পিছনে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই শিরিন শাকিল, সেরিনা ম্যাডাম সহ আমার ব্যবসা অনুষদ বিভাগের সকল শিক্ষক মন্ডলীদের তাদের সহযোগিতার জন্য। সর্বশেষে সকল অংশগ্রহণকারীকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থেকে এই আয়োজনটিকে আলোকিত করার জন্য। পরিশেষে আমি বেনজির রহমান সবাইকে বিদায় জানিয়ে শেষ করছি আজকের এই আয়োজন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি। টিচার একটু 5 মিনিট থাকেন কথা বলতে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। রেকর্ডিংটা ক্লোজ করে দেন স্যার। Yeah, thank you very much. থ্যাংক ইউ।